you think the bond you had with the other actors is still as strong today, and do you see them often? Thanks for that question. It's, you know, as you can tell, Jackson, Peter, myself, we do a lot of these conventions, so we see each other a lot. A lot of life has happened since, when was it? I was 23, I'm 39, 16 years ago when we shot the first one. So a lot of us are married. A lot of us have kids. A lot of us have been really busy with work, or like Nikki Reed, she has so many businesses. And so life happened, right? You don't have as much time with them. I moved to Tennessee, Jackson's in Atlanta, Peter's in LA still. This is where we really get to connect. When I go to LA, I see Peter a lot, and Ashley. We all have a group texting thread, which is great. So we'll all chime in if people are traveling or have questions or just catching up with life. But it's tough. The actor's life is tough because a lot of times you work with people, you build these really intimate bonds, and you work for like a month or 2 months together, and then you never see them again because they live somewhere else or they're working somewhere else. So it's kind of a tease because you create these family relationships, and then you're like, oh man, I love them, and you really hope you get to work together. That was the best part about Twilight, was we got to make 5 movies. So it was never goodbye, it's like, see you soon. And like Ashley Green and I, we did A Warrior's Heart together, and I don't think I've worked with anyone else, maybe. But you do become a family, you do miss each other, and it's time, right? It's quality time as well as quantity. So the more time you get to hang out with each other, and we could pick off, like, I haven't seen Elizabeth Reeser over a decade, I feel like. But I bet if we saw each other, it'd be like, hey, remember that one time? But like a lot of the other people, we see quite a bit, so it's really quite interesting. And also, to add to that question, people ask, you know, like the Volturi or the werewolves, I barely had any scenes with them. And so if you don't have scenes with them, you're probably not on set at the same time. So there'll be some actors who are like, hey, what'd you think of so-and-so? I'm like, who are they? No, they're so-and-so in the movie. I'm like, huh? You know, because I just never had a moment with them and forgot the character name that they played, which is kind of a bummer too, because we've worked with, like, I love Michael Sheen. I think he's fantastic. And I don't think, I mean, I guess maybe in that end battle scene, but he was so far away, you know, so you work with people, even Dakota Fanning, I never had a conversation with her. I've been a huge fan of hers. So it's bittersweet and also weird, but cool. Good luck. Donc c'est vrai que les 3 qu'on a aujourd'hui font beaucoup de conventions, donc forcément ils se parlent plus que le reste du cast. Après il dit beaucoup a changé en 15 ans forcément, que ce soit du côté de travail, de la famille, il y avait beaucoup de déménagements. Lui maintenant il est au Tennessee, il y en a un qui est à Atlanta, Peter il est encore à Los Angeles. Donc quand il va à LA effectivement il voit Ashley, il voit Peter, mais sinon c'est plus dans leur groupe chat, vous savez, sur leur téléphone qui se parlent beaucoup. Mais se voir, voilà, c'est un peu plus compliqué et c'est normal. Mais ça fait aussi partie du travail qu'on a aussi, c'est qu'on travaille avec quelqu'un pendant longtemps et du coup on crée des liens. Et quand ça se finit, c'est plus compliqué de garder ce lien, mais c'est normal. Ils disent ce qui était bien par contre avec Twilight, c'est qu'ils ont fait 5 films, donc au lieu de se dire adieu, ils se disaient à l'an prochain si vous voulez. Donc il y avait ça qui était intéressant. Il a fait un autre film en plus avec Ashley, donc ils ont pu se revoir aussi pour ça. Donc voilà, il dit, il y en a qui voient beaucoup, il y en a comme Elizabeth Reeser qui jouait du coup la maman du couple Kellan qu'il n'a pas vu depuis quasiment 10 ans. Mais il dit ça change rien à leur lien dans le sens où si demain ils se voyaient, ils se tomberaient dans les bras et voilà, il n'y aurait rien qui aurait changé si vous voulez. Donc voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Après il dit qu'il y a aussi parfois des gens qui me disent hey, tu te rappelles, tu penses quoi de tel acteur? Et c'est souvent par exemple des gens qui jouaient des loups dans les films et vu qu'il n'a pas eu de scène avec, il n'a jamais du coup parlé à ces gens-là.
Et du coup, des fois, il répond de qui tu parles, et c'est pas méchant ou quoi, c'est juste que vraiment, il les connaît pas, parce que même s'ils ont fait le même film, vu qu'ils sont pas dans les mêmes scènes, simplement, ils n'ont pas eu l'occasion de parler ou de discuter, ou alors de très 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 loin dans une scène à l'autre bout, comme il dit. Et du coup, là, c'est des gens avec qui il a beaucoup moins parlé. Donc oui, il est toujours très proche de ceux qu'il connaît très bien forcément, mais les autres, voilà, il faut comprendre que c'est pas la même relation. Est-ce que tu as lu les livres de Twilight avant de faire le film? Did you read the books before you started the movies? No. You know, I love hearing Peter's story, because obviously he was cast before I was, because they already had that other Emmett character, and he read the book. I was in Iowa. I'm trying to, it was so long ago, but in my head, I was talking to Ashley Green, and she asked if I had read the books. I'm like, what books? I had no idea it was a book series. And I was on my farm in Iowa, a very boring farm. We didn't have any of the animals or cows or pigs anymore. I love the farm life, but I wasn't the biggest reader growing up. But when, I got to learn more of my character via the books, I got all 3 of the books on Kindle, and I read them all in 2 days. And I loved it. I fell even more in love with my character, because what I had gotten before was just the script, I think, and then the sides. But really great books. Midnight Sun is hilarious. I love Emmett's relationship with Edward a lot, and so it was really cool when Midnight Sun came out and I got to read that. And it's just fun. It's fun. Thanks. Non, il n'avait pas lu les livres du tout, à tel point qu'en fait, quand Ashley lui a demandé justement s'il les avait lus, il a dit « mais de quel livre tu parles ?» Donc il n'était même pas au courant qu'elle avait. Comme il dit, il vivait dans sa petite ferme, donc clairement, pas du tout dans ce monde-là, si vous voulez. Du coup, il a téléchargé les 3 films sur sa Kindle, donc en e-book. Il a tout lu vraiment en 2 jours, il les a adorés, et c'est là, comme il dit, qu'il est encore plus tombé amoureux de son personnage, parce qu'il a pu en apprendre plus sur l'histoire justement de Red et son évolution, plus que ce qu'il y avait dans le script qu'on lui avait donné pour le premier film. Il a même lu du coup Midnight Sun qui est sorti après, et pareil, il a beaucoup apprécié, donc il les a pas lus avant les films, il les a lus du coup par la suite.